Hello students, welcome back to your class. So today we are going to start the next unit, that is regression equations. So in the first model we are going to see the regression equations from actual mean. So already we have seen how to calculate mean. So what is mean? X bar. Okay, x bar is equal to summation x by n. So here we are going to calculate the regression from actual mean. Okay, actual mean is nothing but the x bar and y bar values should be a round value, no decimal point. For example, x bar is equal to 8, y bar is equal to 10. So here x bar and y bar have round values. Okay, so this is known as the actual mean. In certain problems, we can see that the x bar will be 8.5, y bar will be 9.5. So this is not the actual mean. So here we will be calculating the regression equation from assumed mean. Okay, whenever the x bar and y bar value was a round value, then we can apply the actual mean method. So today we are going to see the regression equations from actual mean. Okay, so here I have given you the formula. So for this particular problem we have four formulas. The main formula is regression equation of x on y, and the second one is regression equation of y on x. Okay, we have two equations for this particular problem. So the first one is regression equation of x on y, and the second one is regression equation of y on x. So here you can see that the formula is for regression equation of x on y, the formula is x minus x bar is equal to b into y minus y bar. Can you see this formula? X minus x bar is equal to b into y minus y bar. Okay, bxy. So here x minus x bar is equal to bxy into y minus y bar. Similarly, for regression equation of y on x, the formula is y minus y bar is equal to byx into x minus x bar. So always remember, if the regression equation is x on y, then in the left hand side we'll be having the x values, and on the right hand side we'll be having the y values. So here the regression equation is y on x. So the formula is in the left hand side we'll be having the y values, and in the right hand side we'll be having the x values. You can see that it will be like this. Okay, so x will be here and y will be here. So you should always remember, x on y means x will be in the left hand side, and y values will be in the right hand side. Similarly, if it is y on x, then the y will be in the left hand side and x values will be in the right hand side. So this is what you should remember well. So this is the main formula, regression equation of x on y and y on x. Here for bxy, we have to calculate a separate formula. Okay, so that is, you can see here the formula is regression coefficient of x on y and regression coefficient of y on x. Here also we have two main formulas, that is, here we have to calculate the coefficient alone. Okay, we have to calculate the coefficient alone. So here we have the coefficient here, that is regression coefficient is bxy. Similarly, here the regression coefficient is byx. That is what we are going to see in this formula, bxy and byx. These are known as the regression coefficient. Okay, the main formula is regression equation, and within that regression equation we have to calculate the regression coefficient. So here the coefficient is here bxy. So that only we are going to calculate here as regression coefficient of x on y and regression coefficient of y on x. So we have a separate formula for this. From this formula you can see that the numerator is the same, n into summation xy minus summation x into summation y. But in the denominator alone, you should remember that when it is x on y, the denominator will have only y values. Okay,
Here for y on x, in the denominator will be having x values. The numerator is common for both the coefficients, but in the denominator will be having different. Okay, so here you can see that x on y. So x on y means denominator will be having y. If it is y on x means in the denominator will be having the formula with x. So shortcut you can remember like this. X on y will be having denominator y, and similarly for y on x will be having the denominator as x. Okay, just the opposite. X on y na y வந்து y related அது எல்லாமே denominatorல வரும். இதே வந்து y on x அப்படின்னு வரும்பொழுது denominatorல வந்து எல்லாமே x related இருக்கும். So the formula is n into summation xy minus summation x into summation y divided by summation n into summation y square minus summation y the whole square. Okay. Okay, here the regression equation is the main formula, and within the regression equation we have the regression coefficient, that is bxy. Okay, and here for the regression equation of y on x, the coefficient is byx. Always remember the regression equation is the main formula, and within that regression equation we have the regression coefficients. So regression equation is the main formula, and regression coefficient will come within the regression equation. So always remember for regression equation of x on y, the regression coefficient is bxy, and for the regression equation of y on x, the regression coefficient is byx. So this both is called as the regression coefficients. This fully is called as regression equations. Okay, this both is called regression equations, and within that equation we have the coefficient. Now let us see the coefficient formula separately. So this is the coefficient formula. You can see that the bxy is equal to n into summation xy minus summation x into summation y divided by n into summation y square minus summation y the whole square. So here this is different from this. So this is what the first one is summation y square value, but here the second one is summation y square means we will be having the summation y value, we have to square it separately. Okay, so this is the regression coefficient of x on y. So in a simple way to remember the formula is the numerator is same for both the regression coefficients, whereas in the denominator for x on y, so y it is ending with y means we will be having the denominator with y. Similarly, if it is ending with x, we will have the denominator with x. Okay, just remember it in a simple way. Now let us move on to the problem. So what is the question given here? Calculate the regression coefficient and obtain the lines of regression for the following data. Lines of regression and regression equation is one and the same. Okay, it is both the same. Lines of regression and regression equation. Whatever is the question, that is question வந்து இப்படியும் கேட்கலாம். regression equation, find out the regression equation கேட்கலாம், இல்லைனா find out the lines of regression. It is all the same. Okay, so here in this particular question, x and y values are given. X and y values are given. We have to find out the regression equations for this problem. Okay, now we'll go to the solution part. So for this we have to calculate in the question what is given in the question. So in the question x and y is given. X and y is given. We have to calculate x square, y square, then x into y. X into y. Okay, we have to calculate first x square, then y square, then x into y. So I think you all know how to calculate x square. So before calculating x square, y square and xy, we have to find out the actual means. So what do you mean by actual mean? We have to calculate x bar and y bar. So what is x bar, y bar? So here you can see that x bar value is 4 and y bar value is 11. So both the values x bar and y bar values are round values. Round values na enadhu decimal illama round ah varakudiyadhu தான் actual mean அப்படினு சொல்லி சொல்றோம். என்ன மீன் இது? Actual mean. Okay, so இப்போ for example இப்போ 4.5
அப்படின்னு வந்துருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த 4க்கு பதிலாக 4.5 அப்படின்னு வந்ததுன்னா இது வந்து ஆக்சுவல் மீன் கிடையாது. we have to calculate the regression from assumed mean. So regression equation வந்து we can calculate from two methods. One is from actual mean and the other one is from assumed mean. So for this particular problem we have the x bar and y bar values as round values. So we are going to apply actual mean method. Okay, so actual mean method, what is the formula? We have already seen the formula. It is x minus x bar is equal to bxy into y minus y bar. So the actual for the actual mean we are going to find out the coefficient. Regression equation is the same, but regression coefficientல மட்டும்தான் நம்ம வந்து இந்த ஆக்சுவல் மீனில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம். சரியா? ஸோ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஆக்சுவல் மீன் அப்படின்னு வரும்போது ரெக்ரெஷன் கோஎஃபிஷியன்ட்டுக்கு இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம அப்ளை பண்ணணும். ஸோ இதுக்கு வந்து என்னெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது? எக்ஸ் அண்ட் ஒய் வந்து இட் இஸ் கிவன் இன் த கொஸ்டின். வி ஹாவ் டு கால்குலேட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தென் y square then x into y. ஸோ இது மூணும் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் இந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம்க்கு. தட் இஸ் வாட் வி ஹவ் டன் ஹியர். எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய். ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம டோட்டல் எடுத்துட்டோம். சரியா? டோட்டல் எடுத்ததுக்கப்புறம் we are going to apply in the formula. what is the first நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா ரெக்ரெஷன் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆன் ஒய் தான் மெயின் ஈக்குவேஷன். பட் ஆனால் அந்த ரெக்ரெஷன் ஈக்குவேஷனுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு என்ன தெரியணும்? கோஎஃபிஷியன்ட் கால்குலேட் பண்ணணும். சரியா? கோஎஃபிஷியன்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த பிஎக்ஸ்ஒய் கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே ஃபஸ்ட்டு நம்ம செஞ்சுருக்கோம். பிஎக்ஸ்ஒய்ன்னு போட்டுட்டு இந்த ஃபார்முலாவை வந்து நம்ம எழுதிக்கிறோம். சரியா? ஸோ பிஎக்ஸ்ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஃபார்முலா எழுதிட்டு அந்த வேல்யூஸை வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். என்னங்கிறது வந்து 7. பிகாஸ் எக்ஸில் வந்து கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை வேல்யூஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா 7. ஸோ அதுதான் வந்து என்னங்கிற இடத்துல எடுத்துக்கிறோம். அப்புறம் n இன்ட்டு சமேஷன் எக்ஸ்ஒய். அப்போ எக்ஸ்ஒயோடைய நம்ம என்னெல்லாம் கொஷனில் கால்குலேட் பண்ணணும்? கொஷனில் கொடுத்தது வந்து எக்ஸ் அண்ட் ஒய் தான். ஸோ இதற்கு வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும், அடுத்து ஒய் ஸ்கொயர், அடுத்து எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய். ஸோ இது மூணும் நம்ம கால்குலேட் பண்ண வேண்டியது. ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர், ஒய் ஸ்கொயர் அண்ட் எக்ஸ் ஒய். ஓகே, நவ் ஹியர் யூ கேன் see that in the numerator we have n into summation xy. n into summation xy னா இந்த டோட்டல். ஸோ இந்த டோட்டல்ஸ் n into summation xy அதை தான் இங்கே எடுத்துக்கிறோம். மைனஸ் சமேஷன் எக்ஸ் இன்ட்டு சமேஷன் ஒய். அது வந்து கொஸ்டின்லேயே இருக்கும். எக்ஸ் அண்ட் ஒய் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து என்னெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணணும்? சமேஷன் எக்ஸ் அண்ட் சமேஷன் ஒய். ஸோ இது ரெண்டும் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? இங்கே எடுத்துக்கிறோம். சமேஷன் எக்ஸ் இன்ட்டு சமேஷன் ஒய் எடுத்துக்கிறோம். இப்போ டினாமினேட்டருக்கு வரும். என் இன்ட்டு சமேஷன் ஒய் ஸ்கொயர். சமேஷன் ஒய் ஸ்கொயர்னால் என்ன எடுக்கணும்? இந்த வேல்யூ சமேஷன் ஒய் ஸ்கொயர். இது தான் ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கிறோம். அப்புறம் மைனஸ் சமேஷன் ஒய் ஸ்கொயருங்கிறது எது? திரும்ப இந்த வேல்யூ சமேஷன் y the whole square. ஸோ இது எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு அந்த சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம்னா ஆன்சர் வந்து bxyயோட வேல்யூ வந்து 0.929. ஸோ திஸ் இஸ் தி ஆன்சர், கோஎஃபிஷியன்ட்டோட ஆன்சர். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா we have to apply in the regression equation of x on y. நம்மளுக்கு இங்கே என்ன வந்தது? bxy 0.929 வந்திருக்கு இல்லையா? அதை தான் நம்ம வந்து இங்கே அப்ளை பண்ணுறோம். Can you see this formula clearly? Now see here. இப்போ வந்து ஃபார்முலா வந்து எடுத்துக்கிறோம். எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎக்ஸ்ஒய் இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் ஒய் பார். இப்போ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பாரோட வேல்யூ என்ன வந்தது? எக்ஸ் பாரோட வேல்யூ இட் இஸ் ஈக்குவல் டு 4. ஸோ அந்த 4 தான் நம்ம இங்கே எடுத்துருக்கிறோம். எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎக்ஸ்ஒய் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் இல்லையா? அதில் வந்து என்ன வந்தது நம்மளுக்கு? 0.929. ஸோ இந்த வேல்யூவை தான் நம்ம இங்கே எடுத்துருக்கோம். இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் ஒய் பார். ஸோ ஒய் பாரோட வேல்யூ என்ன வந்தது நம்மளுக்கு? ஒய் பார் இஸ் ஈக்குவல் டு 11. ஸோ அதை வந்து இங்கே எடுத்துருக்குறோம். ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ என்ன பண்ணணும்? எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் இதை வந்து ப்ராக்கெட் ரிமூவ் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஆல்ரெடி. ஐ டாட் யூ திஸ் இஸ் ஓகே. நவ் 0.929 இன்ட்டு ஒய், அதே மாதிரி 0.929 இன்ட்டு 11. ஸோ இந்த ஆன்சர் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அப்புறம் கடைசியாக நம்ம என்ன பண்ணணும்னா எக்ஸ் மைனஸ் 4 இருக்குல்லையே, அந்த 4 வந்து we are going to take it in the right hand side. இதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டெப் இருக்குது. அதாவது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0.929y minus 10.219. இந்த -4 வந்து இந்த பக்கம் வரும்போது +4 ஆயிரும். ஸோ +4. ஸோ இதை தான் இந்த கேல்குலேஷனில் வந்து நம்ம போட்டோம் அப்படின்னாக்கா ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0.92y மைனஸ் இது ரெண்டையும் நம்ம வந்து 10.219 + 4 போட்டோம்னா மைனஸ் 6.219. ஸோ திஸ் இஸ் ரெக்ரெஷன் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆன் ஒய். ஓகே, I think this is enough for today's class. Let us see the regression equation of y on x in the
next class. Okay, so இது வரைக்கும் நீங்கள் first work out பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறம் I'll teach you a regression equation of y on x. Okay, thank you dear students.